Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình Bài học hay của SBU TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi, nhưng quan viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, Đức Phật Thích Ca dạy rằng làm con người thì đừng tham lam mới không tạo các suy nghĩ và các việc làm xấu ác. Đức Phật còn dạy chúng ta nên sống biết đủ thì luôn có sự an lạc. Hôm nay, cô quan viên sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về ông vua tên là Mandatu để các em thấy rằng nếu một người biết phát tâm cúng dường Phật và Tăng thì được phước rất lớn, nhưng có phước rồi mà lại quá tham lam, nhiều ham muốn, không biết thế nào là đủ thì cuối cùng cũng sẽ bị chết vì sự tham lam ấy. Vào thời quá khứ xa xăm, có một anh thanh niên làm nghề may mướn vá thuê rất nghèo túng. Thuở ấy đang là thời giáo pháp của Đức Phật Tỳ Bà Thi, rất được quảng đại quần chúng quy ngưỡng. Chùa chiền bảo tháp vô cùng nguy nga tráng lệ, được xây dựng và hộ trì rất nghiêm cẩn. Hàng vạn Phật tử cùng nhau đến chùa nghe giảng pháp, rồi làm lễ trai tăng cúng dường rất long trọng. Chàng thanh niên may thuê thấy mọi người thi nhau đến chùa làm phước, thì trong lòng rất nôn nao, muốn góp phần cúng dường. Nhưng xét đi xét lại, không thấy món chi xứng đáng để dâng cúng Phật và chư Tăng, nên chỉ biết than thầm mà thôi. Một hôm, dân chúng lại tổ chức buổi trai tăng. Chàng thanh niên cơ hàng, cầm lòng không đậu, cất tiếng than rằng: Than ôi, ta là người bạc phước nhất trên thế gian này, ta chẳng có một vật mọn nào để cúng dường Đức Phật và chư tỳ kheo để gieo duyên lành. Nhưng đây cũng là dịp may hiếm có để thử thách ta. Nếu ta không giống mãnh phát tâm thì biết bao giờ mới có đủ nhân duyên như thế này. Kiếp này ta đã khốn khổ, nếu không chịu tích trữ phước đức dành cho kiếp sau thì biết bao giờ ta mới thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ngày hôm ấy, anh cố gắng nỗ lực may vá không ngừng, dành dụm được vài chục đồng thì giờ trai tăng đã đến. Anh vội chạy đi mua một nắm hạt đậu và một nắm hạt mè, lòng tràn ngập hoan hỷ. Anh có ý định sẽ để hạt đậu và hạt mè vào từng cái bát để cúng dường đến Đức Phật Tỳ Bà Thi và chư tỳ kheo tăng. Trên đường đi, anh ta cảm thấy tủi thân khi nhìn ai ai cũng mặc những bộ y phục sang trọng, cùng mang theo những mâm lễ vật quý giá. Mọi người đều hớn hở tươi cười, chỉ riêng anh là buồn rười rượi. Khi đến nơi Phật và chư Tăng ngự thì mọi người không cho anh vào vì nghĩ rằng chàng thanh niên này quá nghèo. Thật tấn thối lưỡng nan, anh than thở rằng: Thế là hết, ta đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Vậy ta cứ đứng đây ném vào từng hạt đậu và mè. Nếu chỉ rơi vào bát của một vị thôi, ta cũng hữu duyên lắm rồi. Suy nghĩ như thế xong, anh ta bắt đầu ném từng hạt. Kỳ diệu thay, phi thường thay cho tâm thành khẩn, do nguyện lực vĩ đại, những hạt đậu, hạt mè đều rơi vào bát của chư tỳ kheo tăng và của Đức Phật. Khi được nhìn thấy hiện tượng kỳ diệu ấy, anh phát tâm trong sạch gấp 100.000 lần hơn nữa, lập tức quỳ xuống phát nguyện rằng: Do oai đức của sự cúng dường này trong kiếp vị lai, con nguyện sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương để tận hưởng mọi lạc thú trên cõi đời. Nếu con vỗ nhẹ tay thì mưa bảy báu sẽ rơi xuống ngay để con sử dụng thỏa thích. Thế rồi người thanh niên ấy sau khi hết tuổi thọ được sanh về cõi trời rất lâu, cho đến khi vào sơ nguyên kiếp này được đầu thai làm hoàng tử con vua có tên là Mandatu. Thuở ấu niên hoa mộng, hoàng tử Mandatu được vua cha cưng chiều, muốn gì được nấy. Đến khi trưởng thành thì được vua cha giao quyền nhiếp chính. Một thời gian thật lâu dài sau thì Mandatu được chính thức đăng quang lên ngôi vua chuyển luân thánh vương. Ngài có oai quyền tột bực,
thống lĩnh cả 4 châu thiên hạ. Đức vua lại có quyền phép thần thông biến hóa không lường. Ngài chỉ cần vỗ tay nhẹ thì mưa bảy báu rơi xuống ngay trải đầy mặt đất. Trải qua một thời gian dài ngự trị trên ngai vàng thật sung sướng, nhưng đức vua Mandatu luôn cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Một hôm, Ngài phán hỏi các quan cận thần: "Này chư hiền khanh, có nơi nào nhiều lạc thú đặc biệt hơn những gì ta đang tận hưởng không?" Các quan đồng tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, những thú vui ở trần gian quả thật không có bao nhiêu, duy chỉ có cung trời tứ đại thiên vương đặc biệt hơn cả, có đủ mọi lạc thú thần tiên thật xứng đáng để ngài tận hưởng." Vua Mandatu khi đã nghe qua các quan đồng tâu như thế rất đẹp ý, liền lấy cái vòng chuyển luân thánh vương đưa lên 3 lần. Lạ thay, đức vua cùng bá quan trong nháy mắt đã hiện trên cõi trời tứ đại thiên vương. Chư thiên trong cõi tứ đại thiên vương thấy đức vua Mandatu ngự đến, liền đem lễ vật hoa hương đến cúng dường, đồng thời kính dâng lên đức vua tất cả cõi trời tứ đại thiên vương. Thế là đức vua Mandatu ở lại trên cõi trời và tận hưởng lạc thú thần tiên rất lâu vào khoảng 8 muôn 4.000 năm của thế gian. Tuy vậy, đức vua cũng chưa cảm thấy đủ với những lạc thú ở cõi tứ đại thiên vương. Một hôm, đức vua gọi tứ đại thiên vương vào hỏi: "Này đại thiên vương, còn có nơi nào có nhiều lạc thú đặc biệt hơn cõi này không?" Tứ đại thiên vương đồng tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, nơi đây những lạc thú chẳng hơn cõi người bao nhiêu, chỉ có những thú vui nơi cung trời đao lợi mới tuyệt vời gấp trăm, gấp ngàn lần cõi này." Đức vua Mandatu rất đẹp lòng, liền cầm vòng chuyển luân thánh vương đưa lên 3 lần. Trong phút chốc, đức vua Mandatu và triều thần đều ngự lên cõi trời đao lợi. Đức Đế Thích thấy vua Mandatu đến, bèn mang hương hoa cúng dường, đồng thời xin cống hiến phân nửa cõi trời đao lợi cho vua. Nơi đây vua Mandatu lại tận hưởng mọi lạc thú thần tiên trong một thời gian rất lâu dài, trải qua 36 đời Đức Đế Thích, nhưng ngài vẫn tỏ ý chưa hài lòng. Một hôm, đức vua nảy sinh tà tâm. Ông thầm nghĩ rằng: "Nếu ta giết Đức Đế Thích thì một mình ta sẽ ngự trị trọn vẹn cảnh trời đao lợi này. Lúc ấy ta tha hồ tận hưởng mọi sự vui sướng, không phải chia sẻ cho ai." Một ý nghĩ độc ác dù chỉ thoáng qua, bỗng nhiên vua Mandatu cảm thấy những triệu chứng bất thường. Vua thấy sức của mình suy yếu, mỏi mệt, sức lực kiệt quệ, như cây đèn sắp tắt, không thể chung sống lẫn lộn cùng các chư tiên được nữa. Thế là đức vua bị rơi xuống ngay vườn thượng uyển của mình khi xưa. Người giữ vườn bỗng nhiên thấy vua Mandatu ở trong vườn một mình, vô cùng ngạc nhiên, vội vã đi báo cho triều đình. Các vua trong dòng họ khi hay tin vua Mandatu trở về, lập tức đến vườn thượng uyển cùng với 8 muôn 4.000 tiểu vương chư hầu, mang long sàng đến đón rước đức vua về triều đình. Đức vua Mandatu từ từ trỗi dậy, tuyên bố với mọi người rằng: "Ta không còn sức để rời chiếc long sàng này được nữa. Vậy xin các ngài hãy lưu ý rằng sự tham muốn của con người thật vô bờ bến, không bao giờ chấm dứt được. Nếu sau này có ai hỏi khi đức vua sắp băng hà có trối lại những gì không, thì các ngài hãy truyền đạt lại lời ta rằng: ta đã được 7 báu, đã được 4 châu thiên hạ, đã được ngồi chung với trời đao lợi, cai quản một nửa cung trời, nhưng lòng tham vẫn chưa thỏa, vì sanh ra ý nghĩ độc ác, cho nên đã bị mất hết phước và phải mất cả mạng." Đức vua nói xong liền băng hà. Các em thân mến, sự tham lam của con người thật là vô cùng tận. Vì thế, dù là người có tiền rừng bạc bể mà vẫn còn ham muốn, thì họ chính là người nghèo. Trái lại, người tuy có ít tiền bạc, nhưng cảm thấy mình đầy đủ, người này chính là người giàu. Đức Phật Thích Ca và các đệ tử, gia tài các ngài chỉ có 3 y phục và 1 bình bát mà vẫn an lạc, vẫn tự tại. Bởi thế mới biết rằng sở dĩ con người khổ là vì có quá nhiều lòng ham cầu, mong muốn. Vì tham mà không được,
nên rất phiền não và khổ đau. Một người sống biết đủ sẽ luôn mỉm cười. Trong mắt của người biết đủ thì không có điều gì là không thể giải quyết được trên thế gian này, bởi vì họ biết sẽ giải quyết sự việc một cách phù hợp nhất, tốt đẹp nhất. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta rằng: biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Các em thân mến, cô quan viên mong là các em trong cuộc đời sẽ luôn luôn làm theo lời Phật dạy, không có quá nhiều tham muốn để cho thân và tâm được an vui. Bây giờ, cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp Như Lai. Hello everyone, welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers on SBU TV. We would also like to invite the parents to listen together in order to explain the meaning of some Buddhist terms that your children may not understand. Dear children, Sakyamuni Buddha taught us to not be greedy, to prevent evil thoughts, which cause us to commit terrible deeds. The Buddha also taught us to always live righteously, to experience harmony. Today, we have a story about a king named Mandatu to illustrate that if a person often makes offerings to the Buddha and the Sangha, he will be very blessed. However, if a person who has been rewarded begins to be greedy and keeps wanting more without end, then this person will suffer terrible fate due to that greed. A long time ago, there was a young man working as a tailor. He was very poor. At that time, it was during the period of Vipassana Buddha's Dharma, who was greatly admired by many people in the general public. Thus, constructions of beautiful, magnificent pagodas and temples were actively built and kept everywhere. Tens and thousands of Buddhists gather at temples to listen to the Dhamma and then participate in the ceremonies of the offering to the monks. The young tailor saw many people were excited to visit the temples to do their offering. He also looked forward to contributing to the Sangha, but he could not find anything he owned that was worthy to offer to the Buddha and the monks. He could only silently mourn about his miserable fate. One day, all the people in the villages held another offering ceremony. The poor young man could not contain his heart, but lamented out loud. I am the unluckiest person in this world. I do not have anything to offer to the Buddha and the monks to plant my blessing. But this ceremony is also a rare chance to challenge me. If I do not strongly make up my mind, I will never receive a chance like this again. In this life, I am already miserable. If I do not accumulate enough merit for the next life, I will never escape this misery. That very day, the young man tried his best to sew and tailor even more clothes to make some extra money. He rushed to a nearby market and bought a handful of peas and handfuls of sesame seeds with so much happiness and contentment. He intended to put the peas and seed in each bowl and make offering to Vipassana Buddha and the monks. On the way to the temple, he pitied himself when everyone around him was dressed in fancy outfits and brought precious gifts for their offerings. Everyone was enjoying their time and laughing on the joyous occasion. He was the only person who was sad. When he arrived at the place where the Buddha and the monks resided,
Some people would not allow him to enter because they thought the young man was too poor. The young man was at his wit's end again. This is it. I have lost my one and only opportunity that happens once every 1,000 years. I cannot do anything except to throw every pea and seed into the offering bowl. Even if just one lands into the bowl, I would still feel my destiny is blessed. After planning out his intentions, he began to throw the seeds into the offering bowls. Miraculously, due to his sincere heart and strong willingness, every single pea and sesame seed all fell into the monks' and Buddha's bowls. After witnessing this phenomenon with his own eyes, he made up his mind 1,000 times stronger and promptly knelt down to vow, "Because of this greatness of this offering, in my next lifetime, I vow to become a great heavenly king, also known as a wheel-turning king, to enjoy all the pleasures in the world. If I softly clap my hands, then there will be a rainfall of 7 precious jewels rain for me to use as much as I like." Afterward, the young man lived until his old age. When he died, he was reborn into the realm of heaven. After his life in the heaven realm, he was reincarnated back to the earth during the beginning of this earth's life as the son of a king. He was named Mandatu. In his golden childhood, Prince Mandatu was spoiled by his father and received everything he wanted. When he became an adult, he was bestowed with great power by his father. After a long while, Mandatu was officially crowned as the great heavenly king. He had the ultimate and dominating authority of all 4 continents. The new king had a special superpower of transformation, which he just needs to clap his hands lightly and 7 jewels immediately fall from the sky to cover the ground. Even though he lived lavishly as a king and spent a long time overseeing the throne, King Mandatu always felt dissatisfied with his presence. One day, he asked one of his court officials, "My courtier, is there any place in the world that is more pleasurable than where I am at?" The court official responded, "O great king, the pleasures of the world are not that much. Only the most special place in the heaven, called the 4 heavenly great kings, has all types of magical pleasures which are worthy of your majesty's enjoyment." When King Mandatu heard of this magical place, he immediately brought out the wheel-turning bracelet and held up 3 times. Suddenly, the king and his court official appeared at the gate of the 4 heavenly great kings in heaven. The divas at heaven saw King Mandatu arrive, and they brought flowers as an offering. They offered to the king all the heavens of the 4 heavenly great kings. King Mandatu stayed in heaven and enjoyed all the heavenly pleasures for about 84,000 years in the world. Soon after, the King Mandatu did not feel satisfied with the pleasures at the 4 heavenly great kings. One day, he called for the king of the 4 heavenly great kings and asked, "O great heavenly king, is there any place with more special pleasure than this realm?" The king of the 4 heavenly great kings answered, "Great King Mandatu, the enjoyment and pleasures here is not much different than the human realm. Only the place called the Trayastrimsa heaven is 1,000 times better and much more wonderful than this realm." King Mandatu was pleased to hear of the new place and immediately took out his wheel-turning bracelet and held it up 3 times. In a flash moment, King Mandatu and his courtiers then teleport to the front gate of Trayastrimsa heaven. Sakura, Lord of Devas, who was the ruler of Trayastrimsa heaven, saw King Mandatu arrive and offer flowers to the king.
He also put forward a proposal to bestow half of Trayastrimsa heaven to King Mandatu. Here, King Mandatu enjoyed all the fairy pleasures for a very long time, up to about 36 generations of Lord Sakra. However, King Mandatu still expressed his dissatisfactions. One day, he had an evil thought and contemplated, "If I kill the Lord Sakra, I will fully reign over this heavenly world by myself. When this happens, I can freely enjoy all the pleasures it has and do not have to share it with anyone." One cruel thought flowed swiftly through his mind, even just for a fleeting moment. King Mandatu suddenly felt weird sensations in his body. He became weaker and tired, like a lamp running out of fuel. He was no longer able to exist in the heavenly world. The king felt down to earth back to his royal garden in the past. A gardener nearby found the confused King Mandatu laying alone in the garden and reported to the court. When all other kings heard of the news, they immediately traveled to meet King Mandatu with 84,000 court officials and servants, along with a dragon-shaped bed made of gold to bring the king back to the palace. From his bed, King Mandatu slowly rose up and declared to everyone that, "I don't have much strength to leave this dragon bed anymore, so please heed my words that the human desire is boundless, never-ending. If the future generation asked if the departing king left anything worthy in his last breaths, you should pass on my words. I have obtained the 7 magical jewels, have been given reins to oversee the 4 realms, sat next to Lord Sakra to rule half of the Trayastrimsa heaven, but I ultimately did not feel satisfied due to my greed. Because evil intentions had arose in my thoughts, I have lost all of my blessings in my life." When the king finished with his speech, he immediately died. Dear children, human greed is endless. Therefore, even if a person has money piled up as tall as mountains and still wants more, they are actually poor. On the contrary, if a person only has a little bit of money but he feels complete, then this person is rich. The Sakyamuni Buddha and his disciples each only had 3 monk robes and 1 alms bowl, yet they were still happy and content as they were. For this reason, we learn that humans suffer from having too much desire and greed. Because of greed, they become delusional and miserable. A person who feels satisfied with the present will always smile as he feels what he has is enough. He will never see any problem in the world as troubling because he knows exactly how to solve each problem in the most probable and reasonable methods that will bring peace to all aspects. In the Dhammapada, the Buddha taught that knowing this body to be like a clay pot, establishing this mind like a fortress, one should battle Mara with the sword of insight, protecting what has been won, clinging to nothing. Dear children, we hope that in life you will always follow the Buddha's teachings and to refrain to desires and greed. This will bring you peace and harmony. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.